بالcorrection. اوكي اول وحده 197. Yes. اوكي look yes هن اخذوا يمكن انه 197 اذا بنعملها minus 120 يعني we will take the ones that will verify the assumption because 197 minus 120 بتطلع 77 هيدي it's not يعني هيدي الريزلت is not satisfying الاسsumption اللي احنا اخذناها يعني نحن تكون مضبوطه هالكالكوليشن this assumption is based انه لازم اخر شيء تكون big H minus small h اكبر من L اوكي اللي هي 90 اتفقنا فانت هيدي solution is not in confirmation in agreement with your assumption so you will not take it you take the other solution. Okay, thank you, doctor. Welcome. Okay, any other question before we continue? Okay, كانوا عم يسألونا what is the maximum acceleration of A؟ فمثل ما قلنا if we draw the free body diagram of A is subjected to the weight and to the tension. فلوجيكلي بأي position حيكون ال A maximum؟ ال A حيكون maximum لما تكون T maximum and where T is maximum do you think؟ بأي position؟ نحن تيكون عندنا maximum tension. Tension is proportional to what? To delta L صح؟ ده يكون عنا minimum distance تيكون عنا tension Yeah. maximum. يعني نحن مفروض يكون عندنا maximum length of الكورد تبعنا اوكي to ensure الفاليو higher T يعني نحن وقت نطلع بس نبلش الريباوند كل شيء ونطلع towards نحن طالعين towards البريدج شو حيصير بالتنشن نحن عم نقرب على البريدج حتصير تخف صح لانه T is proportional to delta L فانا في عندي هون two scenarios في عندي الماكسيمم تنشن before reaching the bridge وماكسيمم تنشن after reaching the bridge so اذا بدي اعمل calculation للجاست الفيز لهيدي الفيز يعني لما اكون عم بعمل jump from the water level to البريدج اذا بدكم اوكي حتكون T maximum بهالبوزيشن يعني وقتها just I am going upward why لانه هون بهالبوزيشن T is maximum لانه دلتا L is maximum دلتا L maximum here is لما تكون الهايت لما يكون هيدي الديستنس اكبر شيء لانه دلتا L is computed as يعني انا بحيلا position in between حتكون دلتا L equal to what to x اكيد بشرط انه x تكون اكبر من L صح بس تصير x equal to L الكورد بتبطل عندها elasticity يعني ببطل عند it cannot sustain compression يعني ما بيعود في elastic potential so the elastic potential is maximum for this position لانه بتكون x اعلى شيء since delta L is equal to x minus big L so in this phase okay حيكون ال weight downward حيكون ال tension upward and then if you want in this case I can calculate the maximum acceleration as plus T maximum minus W equals to mass M times A okay so this will give me A max for this phase okay so I have that A max can be computed as T max minus W over M will T maximum اللي هي على هالposition I can calculate it as K times H minus L okay over
plus W أكيد sorry minus W over M. This will allow me to find the maximum acceleration بهالريجن. بس انتبهوا على شغله كمان. هلا هون at the end I can verify انه هيدي اعلى A لانه وقت اوصل كمان للماكسيمم height above the bridge كمان حتكون اعلى acceleration لانه حيصير عندي T هون عندي T و W اوكي ف I should verify كمان بتاني extreme position what will be the acceleration. So إذا بدكم هيدي A maximum 1 لما أكون تحت البريدج عندي A maximum 2 calculate A maximum 2 so let me clear the figure. When I am in the upward أعلى position هيكون عندي T max 2 لأنه صار في tension للكورد مثل ما عملنا calculation. So this is T max 2 بتاني phase. And I have the weight now is acting in same sense of T. So this is W. So in this case, to find the acceleration maximum in the second phase, I will write plus W plus T max 2 here K times big H minus small h minus L equals to M times A maximum 2. So you can verify أيها أعلى ال 1 أو 2 in this case. Okay, so you should to determine إذا بدكم maximum acceleration we should do the two steps. يعني بدنا نجيب ال acceleration بهالposition وال acceleration بال upward position. Okay. Any question on this? So let us continue. A block having a mass M is attached to 4 springs. If each spring has a stiffness K and a non-stretched length delta, determine the maximum downward vertical displacement S maximum of the block if it's released from rest for S equals to 0. So let us see what do we have here. We have an initial position. This is position 1. Position 1 is characterized by the following. We have the block is released from rest. So we can say that T1 is equal to 0. Now, if we draw the free body diagram of the block, we have the weight. Okay. And already we should check the state of our springs. If our springs are tension, compression, or what. So here, at the initial state, all springs had is the same length L, which is 100 millimeter, which is smaller than the unstretched length delta. This means what? This means that my 4 springs are compressed. So when my springs, in the initial state one, all my springs are compressed, and delta L, if you want for all my springs initially, is equal to L minus delta. So I can say then that V elastic at state 1 is equal to 4 times half K L minus delta square. Okay, and since the other force acting is the weight, which is also conservative, so I can define the gravitational potential. Here the best idea will be to take the initial reference at the initial state, so I can say that V gravitational at state 1 is 0. Okay, so I can add here that V gravitational 1 equals to 0 also. Okay, so now I know everything in state 1. They are asking me for the maximum
downward vertical displacement as max. So now when I release my system, the block will move downward. The question is, what will be the maximum displacement distance downward which will have my box? So now state 2 for me, state 2 will correspond to S maximum here. So S maximum corresponds to the downward displacement. So this distance is equal to S max. And now I will try to express my potential energies function of S max. Okay. So first, concerning this state 2, what can you tell me about the kinetic energy? What will be the kinetic energy at state 2? 0. Very good, because it's the maximum downward displacement. So T2 is 0. Now concerning the gravitational potential, what is Vg at state 2? Minus mg S max. What's your name? Emma. Emma. Emma, pay attention when we have S downward, okay? It is plus, not minus. اوكي. Okay. لا معك حق بالعكس مظبوط. S is downward here, so you have إذا أنت أخذ potential here positive, it's true, it's minus. Okay. لأنه S is downward. نحن لو كانت S upward كنا أخذنا plus mgs. So as Emma said, because S is downward here, we are not counting S positive up but down, then it is the gravitational potential is minus mg times S. Very good. So this is the gravitational potential. على طول you can verify this إذا نسيتوا الساين convention، يعني إذا نسيتوا إذا S downward إذا لازم آخذ plus or minus. رجعوا تذكروا إنه whenever I am below the reference it's a negative potential. And when I am above the reference, it is a positive potential. Okay? So بما إنه أنا تحت الريفرنس مفروض يكون البوتنشال تبعي نيجاتيف، ولأنه S هن حاسبينها positive downward يعني بدي أحط minus mg S max since S max is a positive number. Okay? So now I have T2, I have V gravitational at state 2, I still need V elastic at state 2. Who will tell me how can I find now V elastic at state 2? What should I do? دكتور نحن هون رح يكون عنا مثل compression و stretching لأنه السبرينجز اللي فوق they're gonna stretch واللي تحت they're gonna become compressed. Okay. هلا look Emma, it depends on the value of S maximum. يعني أنت اللي أكيد منه إنه اللي تحت كانوا compressed حيصيروا compressed زيادة صح؟ بينما اللي فوق يمكن يكونوا tension يمكن يكونوا compression. كيف بنعرف؟ رجعوا على طول للفورمولا of delta L. What is delta L؟ أنتوا كيف بتعملوا calculation لدلتا L؟ هي total length مظبوط L total of the spring minus delta. اتفقنا؟ فهلا إذا باخذ true springs يلي فوق، شو صار فيهم التو springs يلي فوق؟ كانت اللينكس تبعهم L، وقت صار في displacement S max شو صارت التوتال لينكس تبعهم؟ يعني هن اوريدي كانت اللينكس تبعهم L ونزل السبرينج S max، صارت التوتال لينكس L plus S max صح؟ يعني what is the new delta L for the springs؟ delta L2 هسميهم upper و lower، يعني ال upper springs عندهم delta L شيء وال lower spring عندهم different delta L. delta L2 of the upper springs equals to what? equals to L يلي هي length يلي كانت at state 1 plus S maximum، وأكيد بدنا نرجع ننقص منها دلتا. فإما تتعرفي إذا هن intention أو compression مجبورة تجيبي S max، لأنه إذا طلعت L plus S max أكبر من دلتا يعني صاروا intention، بينما إذا L plus S max بعدها أصغر من دلتا يعني بعدهم in compression بس صاروا less compressed. Okay?
بينما for the spring اللي هن تحت اجباري كانوا compressed وصاروا compressed زياده لانه اللينث تبعهم كانت اقل ونقصت، يعني already كانت اقل اصغر من unstretched ونقصت زياده يعني صاروا more compressed. So now خليني امحي لكم شوي ترجع تصير واضحه. هرجع ارسم لكم الفيجر. هيدا الانيشال بوزيشن، اوكي؟ بالانيشال بوزيشن كانوا two upper springs اللينث تبعهم L. وقت نزل البلوك distance S maximum، اوكي؟ صار كل سبرينج منهم الابر 1 صاروا كل واحد عنده length equal to L plus S max، اوكي؟ بينما lower springs the two lower springs بالعكس صاروا اقصر، يعني for the two lower springs عندي صاروا L minus S max، okay? This is why I can say that for the elastic energy V elastic total بدي اجمع elastic upper plus elastic energy تبع lower. V elastic هي for the two upper one it's the same elastic energy يعني 2 times half K times التوتال length تبع التو upper spring هي L plus S max. I should subtract from it delta. Okay. And now for the two lower one, it's plus 2 times half K times delta L of the lower springs اللي هي L minus S max minus delta square minus delta square. Okay, so in this case the only unknown بس نكتب الايكويشن صار معنا الانيشال elastic الفاينل elastic بعد بدنا الفاينل وجبنا الفاينل potential gravitational energy. The only unknown هي S max. يعني when you replace in your conservation of mechanical energy here, this is the replacement we have done. هيدي initially بس عندي elastic لأنه potential والkinetic zero. الفاينل state عندي this is the potential gravitational energy which is negative because I am below the datum. This is the elastic energy of the two upper springs, and this is the elastic energy of the two lower springs, and then the only unknown in this equation is S max. I can find the value of S max. Okay. هلا هون كمان it's a second degree. فشو الكرايتيريا you think for S max؟ في condition على S max، مين بيقول لي شو هي؟ يعني إذا طلع لكم two solution أيها لازم تنقوا مثلا؟ شو الكرايتيريا for S max؟ What is the condition؟ تكون already yes. أكبر من الكومبريشن تبعتها تكون أكبر من اللي already كانت، بس ما تكون أكبر من كل اللينث تبعوا السبرينج. Very good. انتو unstretched length هي 150 اتفقنا؟ إذا already هو 100 ملم، يعني أنا بعد هو ال L تبعه equal to 100 هلا، أوكي؟ يعني أنا إذا بزيد إذا بدكم وقت أعمل compression عندي الماكسيمم compression اللي بقدر أعملها هي equal to what؟ to 150 صح؟ يعني إذا هو already لأنه هو طوله 150 يعني فيني أعمل له compression أكثر من 150؟ لا، يعني الكونديشن هي إنه دلتا L أوكي إذا بدكم تبع الأبر سبرينجز ما عندي مشكلة عليهم، الأبر سبرينجز فيهم يعني أنتوا إذا صار intention فيني أعمل له tension قد ما بدنا، بس كcompression ما فيني أعمل له compression أكثر من اللينث تبعه، يعني أنا دلتا L اللي هي equal
اذا بدكم للlower springs دلتا ال lower اللي هي equal to ال minus دلتا، فينا نعمل replacement. ال هي 100، ال هي 100، الدلتا هي 150 يعني minus 150 minus S max. اوكي لازم تكون هيدا الريزولت اوكي لازم يكون اكبر من minus 150. انا ما فيني اعمل compression اكثر من ال length of the spring اوكي اللي هي 150. so هيدا بيعطيكم condition على ال value of S max. اوكي واكيد بدها تكون positive S كمان، يعني بصير هيدي بتعطيكم range for S max. يعني هون اذا بدكم from this relation اذا باخذ عندي minus 150 هون و minus 150 هون اوكي فاذا S max should be smaller than 100. يعني اذا بدكم الرينج for S max هي between 0 and 100. هول هيدي acceptable range. إذا طلع لكم شيء out of range يعني it's not acceptable. اوكي now أنا بدي أسألكم سؤال. إذا سألوكم what is the maximum displacement upward، يعني نحن جبنا maximum displacement downward. إذا سألتكم what is the maximum displacement upward شو برأيكم حيكون؟ equal to this one، أصغر، أكبر؟ what do you think؟ دكتور فيك بليز ترجع تعيد السؤال؟ رح ارجع اعيد السؤال. نحن هيدا البلوك فلتناه، شو حيعمل؟ حيعمل oscillation صح؟ يعني it will oscillate from around the equilibrium position إذا بدكم. يعني هو شو حيصير؟ حينزل ويطلع. اوكي؟ طيب فنحن لقينا الاس ماكسيمم يلي بينزلها. طيب اذا بدي اجيب الاس ماكسيمم upward، يعني هيدي اس ماكسيمم downward، اذا بدي اجيب اس ماكسيمم upward شو بتفرق برايكم؟ حيكونوا equal؟ مش اكبر؟ مين المفروض تكون اكبر؟ أقل؟ ليش الابورد بتكون لأنه أقل؟ في الويت بالعكس. very good. انتو الويت بيساعد بالنزله، يعني you expect انه as you are going downward the weight will push more the block down while when you move up the weight is opposing your motion. اتفقنا؟ فاجباري هون تكون S maximum downward اكبر من S maximum upward. اوكي because of the weight action. لو كنا لو هيدا البلين horizontal مش vertical بيطلعوا قد بعض. اوكي يعني لو كنا عم نعمل analysis ب horizontal plane بيطلعوا same result، بس بما انه we are working in a vertical plane يعني الويت عنده effect. weight will help in downward motion while it will oppose upward motion، فحتطلع S maximum upward اصغر من S maximum downward. واذا طلبوا منكم جيبوا S maximum upward نفس الكونسبت. اوكي يعني نفس الميثود، بس اللي حيفرق هون هيدا الترم بدل ما يكون minus mg S max بيصير plus. اوكي so this is the only difference. ساعتها بيطلع لكم ال S maximum upward. اوكي دكتور إذا كنا عم نشتغل horizontally يعني تكون بلوك على الأرض والبيت ما عندها مثل فورس على البلوك بيصير وإذا كان عندنا فريكشن مش بيصير نفس الشيء؟ إذا عندنا فريكشن الفريكشن على طول is opposing both cases. يعني الفريكشن is not a conservative force. الفريكشن إذا أنت طالعة بتشد لتحت أو إذا أنت you go to the right بتشد to the left. If you go to the left بتشد to the right. So the friction will reduce both. يعني أصلا إذا في friction ما حتكون يعني بتصير الأوسيليشن تخف شوي شوي ترجع أوصل على الإكوليبريم position. اوكي thank you. Okay. Any other question on this? Okay. طيب now I will just do for you an extra بعد في problem يلا خلينا نعمله.
Okay. A tank car is stopped by two springs bumpers A and B having stiffness Ka and Kb respectively. Bumper A is attached to the car, whereas bumper B is attached to the wall. If the car has a weight W and it's freely casting at speed Vc, determine the maximum deflection of each spring at the instant the bumpers stop the car. So in this problem, we have a system of bumpers that is constituted by two springs, like this, and it is used to decelerate a car, to come it to stop, as it will do collision with the bumpers. So here, we want to find what is the maximum deflection for each spring when the car will stop. Okay, this is the question. So here بما انه الفورسز acting على السيستم هن قالوا لنا انه the car is freely moving يعني ما في friction. Okay, so here the only force opposing the car motion هي ال spring force, and since it's a conservative force I can apply conservation of mechanical energy. Okay, now بما انه عندي two springs, okay, وهول two spring in series, so I will try to come up with a relation between SA and SB, which is the deflection at A and the deflection at B. So I need two equations لأنه عندي two unknown. عندي delta SA for the first spring, and I have also delta S for the second spring, delta SB. Okay. So first, if I write the conservation of mechanical energy, شو حيصير؟ The kinetic energy اللي هي half mvc square, in order to stop my car, should be converted completely to potential energy. يعني إذا بدكم هون كأنه كتبنا initial state عندي T initial T1 هي half mvc square plus V1 initially السبرينج قبل ما أعمل before contact يعني كانوا unstretched, so ما كان عندي elastic potential. So this is 0 equals to T2 plus V2. Since we have that the car will come to stop, the car will stop at the end, so T2 is 0. ساعتها ما بيبقى لي إلا potential elastic energy at state 2. To get the potential elastic energy at state 2, بما إنه عندي two springs, I will sum their potential elastic energy, and عندي half KSA square, where SA represents the delta of spring A, وSB هي delta of spring B. So I have half KA SA square plus half KB SB square. This will give me the first equation, but since I have two unknowns, I need a second relation. And here, the second relation, I can get it from the following concept. يعني, I have two springs in series. What is common between the two? What is common between the two? Force. Because look, إذا أنا عملت force على هيدا spring, okay, بما إنه it's a massless spring, it will be transmitted as it is to the second one. يعني أنا الانتراكشن بين force بين A و B هي ذات الforce applied by the car on A. So the force acting on spring A is equal to the force acting on spring B. And we know that for any spring, the force can be expressed as K times delta F. So I can write that KASA is equal to KBSB. Okay, and therefore this will be equation number 2. And then I will end up with two equations with two unknowns. Okay, which will allow me to determine what is SA and SB. Okay. Any question on this? Okay. I want just في concept شفناه ما قدرنا عملنا عنه review problems لأنه بالهبلر ما كتير في problems on this, فأنا I will do a small problem for you اللي هو إذا بتتذكروا عملنا إنه
فتكون a force conservative, we can define a function, if you remember, in a way that بيكون عندنا sum of forces هي minus الجراد potential. I will repeat the concept, نعمل small problem on it. So نحن شفنا the two main conservative forces are الweight والspring, صح? And we demonstrated then إنه for these two cases the potential is defined in a way إنه هو minus يعني if you remember شو كان ال work of weight? Work of weight is minus W delta Y, صح؟ بينما كان ال expression of the force اللي هي ال weight W is minus W J, صح؟ ف بتلاحظوا انه if I do يعني in case I take y axis upward, this is the expression of the weight of the work of the weight, this is its expression of the weight. وشو كانت ال gravitational potential V gravitational كانت plus WY. okay, وشو بنلاحظ انه if I derive the gravitational potential, so if I do derivative of VG with respect to y بيطلع لي مع plus W اللي هي إذا بدكم هي minus F minus الويت minus الفورس اللي هي الويت. okay, in general as we can develop from here a generalized formulation إنه وقتها when I define the potential function, okay, إذا عندي several sources إذا بدكم several conservative forces فيني أقول إنه in case I can define a potential function بطريقة إنه sum of forces equals to minus grad V. تعرفوا أنتوا الجراد operator صح؟ فنحن عم نشتغل أكثر 1D بس إنه كمان بتزبط على 2D و 3D. okay, يعني the general rule هي the following إنه if all forces acting on my system are conservative, then I can define a potential function in a way إنه sum of forces can be defined as minus grad V. okay, يعني إذا عندي مثلا in case of 3D let's say فيني أقول ساعتها إنه sum of forces can be decomposed into minus sum of x along I أو plus sum of x along I plus sum of y along j and plus sum of z along k. okay, and then what is grad v? هيدا الoperator grad v هو so here I have minus del v by del x dx. هلا نحن اشتغلناها in 1D عادة الابليكيشن تبعنا يعني لكل فورس فينا نعمل definition لبوتنشال لها يعني قليل تتعوزوا هاي الفورمulation يعني بس just for you to know انه we can do it in this way also يعني minus del v by del xi minus del v by del yj and minus del v by del zk. يعني ساعتها by comparison فيكم تكتبوا انه sum of x هي minus del v by del x, sum of y هي minus del v by del y, و sum of z هي minus del v by del z. okay, now in general بشو معقول تساعدني البوتنشال فانكشن؟ البوتنشال فانكشن يعني انتم عاده تقولوا لي انه انا بستعمل conservation of mechanical energy واذا عندي شي فورس جديده مثلا غير الويت والسبرينج، اذا عندي الويت والسبرينج اكيد ما حاجي اكتب هالفورميليشن يعني اوريدي بعرف البوتنشال للويت بعرف البوتنشال للسبرينج. ان كيس في شي فورس جديده اوكي وقدرت برهن انه الورك تبعها is in a way انه if I do اذا بدكم الورك تبعها is
دلتا اوف فانكشن. يعني انتم بس جيبوا الاكسبريشن اوف ذا ورك، كيف تعرفوا اذا الفورس كونسرفتيف او لا؟ من الاكسبريشن اوف ذا ورك. يعني طلعوا بهالاكسبريشن it's only depending on initial و final state. يعني بمجرد ما جبتوا الورك وطلع لكم minus w y2 plus w y1 بين معكم انه في كانه variation delta of a function. اوكي، هيدا الفانكشن هي minus البوتنشال as simple as that. يعني you can easily determine the potential function for a certain force. اوكي، now بشو اوقات بنستفيد من هذا الشيء؟ بس نعرف when we define a potential function فينا نعرف equilibrium state. يعني مثلا انا وياكم شفنا بالاكزامبل today انه a box مثلا can oscillate between two positions. طيب انا اذا بدي اعرف equilibrium position شو هي؟ Equilibrium position is always determined as the position for which grad V will be zero. يعني sum of forces will be zero. لأنه أنتم بتعرفوا إنه in statics what is the condition for equilibrium؟ إنه sum of forces تكون equal to zero. اتفقنا؟ يعني أنتم مثلا إذا أخذنا spring كان initially هالسيستم at rest. أوكي؟ وجيت أنا زحته شوي من البوزيشن of equilibrium، فأنا بس زيحه وقفلته حيصير يعمل oscillation around a certain position. هلا اذا في مثلا اذا كان في let's say small friction اخر شيء وقت يصير بستيبل كيس حيرجع على هالبوزيشن الانيشال. اوكي، فنحن وقت نطلع البوتنشال we can say we have stable equilibrium و unstable equilibrium. شو يعني؟ يعني انتم تتفهموا اكثر حاعطيكم اكزامبل. اذا عندي small هيدا الباس، اذا عندي تراجكتوري هيك وفي بول فيها هون، هيدا البول از ات ريست. اتفقنا؟ يعني في عليها الويت والنورمال W و N. انا اذا بزيحها شوي من محلها اوكي it will tend to بتصير تطلع وتنزل تطلع وتنزل. اتفقنا؟ بس اذا كان في فريكشن بترجع بتوقف بهالبوزيشن. يعني هيدي بيسموها stable equilibrium position لانه فيني اذا رحت منها فيني ارجع لها. اوكي، واذا كان في فريكشن برجع بوقف بهالبوزيشن. بينما اذا بعطيكم هيدي الفيجر like this if I put a ball here هي at equilibrium هلا، اذا بعطيها small push ما بترجع لهون it will go down وما حترجع ابدا لهالبوزيشن. This is why we say انه في عندي stable equilibrium و non-stable equilibrium. هيدي البوزيشن represents stable equilibrium. اوكي، وهيدي البوزيشن represent non-stable equilibrium. كيف بتساعدني البوتنشال فانكشن تعرف اذا عندي stable or non-stable equilibrium؟ عندي الجراد V. اوكي، انا الجراد V equal to 0 هي بتعطيني البوزيشنز تبعها. اوكي، يعني انتو this is non-stable. يعني انا الكونديشن فور equilibrium هي sum of forces equal to 0 صح؟ وانا I defined لما يكونوا conservative forces I defined the potential function as minus انه sum of forces equal to minus grad V. اوكي، فاذا بدكم ساعتها انتم اذا عندكم ال V function اذا عندي ال potential function بقدر اعرف من لما تكون V مرقه بمينيمم بيكون عندي stable equilibrium، ولما V تكون مرقه بماكسيمم بيكون عندي non stable equilibrium. يعني انا اذا بدي ارسم الفانكشن V function of S فنعتبر اوكي، اذا رسمت البوتنشال فانكشن خدوها من هيدا الاكزامبل الصغير. The stable equilibrium correspond to the minimal gravitational potential. يعني أنا هون إذا انطلقت من V gravitational equal 0 أوكي، إذا بزيح من هيدي البوزيشن بقدر أرجع عليها وأوصل على stable case. بينما إذا كانت بالماكسيمم potential تبعي and I have a small push ما بقدر أرجع في my position. أوكي، so فينا نعتبر إنه V minimum
correspond to stable equilibrium و Vmax correspond to non-stable equilibrium. اوكي فانا اذا عندي any problem قالوا لي جربي لي stable equilibrium position, all I have to do is to find my function V and derive V with respect to position وحطها equal to 0. ساعتها البوزيشن اللي بتعطيني dV by ds equal to 0 هي بتعطيني stable equilibrium. Let us do an example تفهموها أكثر. A very simple example. If I give you the following problem. I have a spring attached to a fixity. So this is a fixity. And this is my spring. Okay. وهيدي block of mass M. So initially what I did عملت له let's say a stretching. يعني أنا عندي L0 I know it. This is L0. عملت له stretching وتركته للسبرينج. يعني عملت stretching a certain distance S وفلتته للسبرينج تبعي. It will do oscillations. If I want to determine the stable equilibrium position, what I can do here, I will say the forces involved are weight and spring, and both are conservative. So let me find the total potential function. Okay? إذا بدي أجيب V total هون حتكون مقسومة ل V gravitational plus V elastic. مظبوط؟ طيب هناخد reference. فينا ناخد reference إذا بدكم ال L0 هيدي الريفرنس position. اوكي هعدل gravitational energy from this position. Since I moved downward my block, يعني أنا عم باخد ال S positive downward, هتكون ال potential هي minus mgs. اوكي يعني I will replace Vg by minus m times g times s. وعندي ال V elastic هي بما انه انا عم عد s من ال unstretched position, يعني V elastic هي half k s square. اوكي طيب اذا سالوني مثلا what is the stable equilibrium position, all I have to do, I say I will derive V with respect to s and I will set it equal to 0. If you derive V with respect to s, you will get the following: minus mg plus ks equals to 0. So mg is equal to ks. This will give me حسميها as 0 equilibrium position. This will give me that as 0 is mg over k. Who will tell me why I can expect this? Why I can expect انه ال S0 هي mg over k? انتو شو يعني؟ مش نحن قلنا انه sum of forces هي grad V minus grad V, اوكي equal minus grad V. لما تكون ال potential function derivative تبعها 0 يعني grad V is 0. لما تكون grad V is 0 يعني sum of forces acting on my particle is 0. وأنا بعرف إنه ال equilibrium position هي لما ال weight وال spring forces will balance each other. يعني لما mg تكون equal to ks. يعني إذا بدكم هيدي another way to find equilibrium position. I find the potential function and I derive it with respect to position. بيطلع لي the position of equilibrium. هلا هون مثلا it's a simple problem. اوقات بتكون ال potential derivative تبعها اهين من انه let's say اعمل computation لل forces وحطهم sum of forces equal to 0. So it can help me sometimes into finding my equilibrium position. إذا بترسموا V function of S تلاحظوا إنه هي second degree parabola
of upward concavity. يعني إذا بترسموها بتكون هيك. بما إنه الكونكافيتي تبعها upward يعني هي عندها minimum. مثل ما قلت لكم المينيمم correspond to a stable equilibrium position. بينما لو كان شكلها هيك بتكون عندها non-stable equilibrium position. اوكي وهون منطقي انه it's a stable equilibrium position لانه اذا بفكر فيها انا اذا بعطي push للسبرينج حيرجع لهون حيعمل oscillation. اوكي so it will oscillate around this stable equilibrium position. Okay, any question on this? So mainly this is all about chapter 14. In case you have any question, any problem that is not clear, we can repeat it. Any question? Okay, so we are done for today. Good luck. Doctor? And if you have, yes? Could you tell us how the exam will come on Monday? صراحة بعد ما خلصنا حط الإكزام بس it's problems. Oh, okay. Okay. هلا I will when we are done with it بعطيكم details بس إنه مبدئيا it's problems و it's 1 hour I think. Yes, the exam is for 1 hour. Yeah. فمفروض يكونوا short problems وأكيد يعني time will be enough and you will be well prepared يعني if you do the problems we did together it's more than enough as practice. فيكم تجربوا تعملوا سيشنات كمان لأنه extra practice will always help. Okay, doctor, thank you. Welcome. Bye bye. Thank you, doctor. Have a nice day. You too. Bye bye.